Kale Baba TV obusoga bulaire nkulamusizaako enajjo sinzira okubeera ng'otukeererako amakya amalungi Hot Cup at 8 tugobe bumale okusobola tugezeeko ku batooki mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo nnyini ddala mwami Kyagulanyi yayogeddeko mu Geneva Summit bigambo bingi nnyo n'ayogera ku mwami Museveni n'ayogera ku mutabani we n'ayogera ku bintu bingi nnyo nnyini ddala ndabye ku mutimbagano abantu babadde shocked bawulidde kipya nti mwami mukyala Kyagulanyi bulijjo yafuluma mu wabweru w'eggwanga then ndowooza n'ensalesale ya lunaku olwaleero abakusuubuzi bano n'abakolera ku kibuga okusobola okubeera nga bavaamu mpuli ebigambo bingi nabadde ndabako wano mu butale obw'enjawulo nga mu mawulire bakubyemu nti waliwo ebifo biyitirivu nti eno waliyo 100 eno waliyo 100 nabadde ndaba wano ku Usafi kumpi waliyo ebifo kumpi nga 100 omwogezi wa KCC yabadde wano ejjo wabweru we bamaze ne mubuuza nti lwaki abantu bagenda mu obwo obutale kiba kitegeeza waliwo obuzibuzibu obwekusizza mu mbeera emubina so tujja kuba toki twebuuzeemu nti bano abajja nalaba Lord Mayor akuba endu tekijja kusoboka nti bajja bagoba so tetumanyi oba oliawo nalabye Minsa Kabanda ye minister bwe twasomanga ku 100 days of Napoleon kakati abakulembeze bajja batugamba nti 100 days zange lisooka nja kukola bati kati mu 100 days ez'omukyalo oyo ate oba oliawo bano bafulumye wadde tandatandika kusavinga esiza abagobedde mu capacity ya minister agenda bateeka luddawa kigenda kutwala ki bagenda kukozesa measures ki nze naawe baali bakayana ku mwala we batuukira ogenda mu kalulu nayitaako mu kisaawo wa ham nendabanga oba oliawo omwala sikyagulabawo oba guli wansi amazzi gye gayita naye nendaba ebizimbe ebisituseewo neŋŋamba ntoke tujja kulaba kakati bingi nnyo ebyokubeera nga byogerwa Yusufu Nsibambi yali wano n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo abalonzi sikyabeeguya sikyagera kwesimbawo sinoonya mulimu ejjo yamaze okurosinga tweyogedde naye ku simu awo ku Parliament n'agamba sina byengenda kwennyonnyolako muleete omwogezi w'ekibiina ky'NRM agezeeko okuba ng'ayogera ekigenze mu maaso so tugenda kuba tooki mu nsonga ezo zonna omuliro gwakwata ekawempe emabegako wano ngenda okulaba abantu ate ono si alina okukaaba ennyo si yakola atya si alina obuvunaanyizibwa nebuuza nti abantu okwongera value ku business yaabwe tebakumanyi n'ebirala bye tugenda okubanga tugezaako okubanga tutunuulira abantu abali mu buyinza bali mu kumaliriza mu mwezi ogwokutaano ekisanyusa bagenda bakimalako tusuubira abaala okuyingira bagenda okuyingira mwe muli ne bakansalazi abalonde mu abo mwe muli ne Shamim Nambassa omupiira guzanyira mu NUP yawangula mu bitundu by'ekawempe eyo nga woman councillor kakati ndaba bangi buli omu ayagala kuba speaker buli omu ayagala kuba deputy speaker nga bwe tugenda twebuuza Mao ne mukyala Anita Amongo ate neeno buli omu agezaako kubanga ayogera nata nayogera bafronting erinnya lye nsanyusa okulaba ogamba oti wasuzeeyo otya nasuzeeyo si bubi alhamdulillah buuza kuba Uganda batulaba ku Baba TV Uganda mwena abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasubire mwenna gye muli temulina bye batawaanyiza ennyo kambasabire ffenna tusabe Allah akkiriza okusaba kwaffe mu Ramadhan eno kyemmanyi ne banaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo nabo batandise okusiiba era nsaba Allah Katonda abayambe ekisibo bakiyitemu bulungi ffenna tukiyitemu bulungi tusobole okuba nga byonna byetusabira bituukirizibwa. Ogamba otya? Gyendi kulikayo mukalu nakulaba mutale center kata amaziga gaveeyo kalulu ko kali kazise era olwo olunaku lwe nategeera nti okuwangula n'okulangiribwa it's very different nakiraba ku Tale Center obuze nakawa natuuka ku Tale Center because what I did I have 9 parishes navaawo nga maze wenatuukira ku Tale Center nga DR fomu zange zonna azifunye nengatta bulungi obululu bwange bwe nalina nga nina 1,600 nga opponent wange anzirako wa NRM alina obululu 3,800 n'abalala bwe batyo. So you had a difference, of over 7,000 votes. Okay. And even after they have done all the rigging, bagezako okuba abamu babawadde ballot papers 3 abamu 5 byonna babikola. Nene tuvaayo nga tukoze eki tuwangudde. So ne results zange neziteekayo ku mutimbagano ne bagamba banange bannayuganda abadde batuwagira bwetubazeemu katugende ku Tale Center katulangirire era twatuukayo nga tusuubira tulangirira tuveewo
Okay. Because I mean bwe babanga obululu bwa president atwala district eziwera 1,000 bamulangirira mu nnaku 2 kati ate olonze kansala miruka 9 really naye twasulawo olunaku olwasooka ne tuyita mu lwokubiri ne bannangirira ssaawa 3:30 ez'ekiro nga bakwadde olumeka nga bampadde obululu obwabange tebabukwatako bwasigala 6,000 naye nga kompyuta ate bamuwadde 5,000 naye ate bagenda otulangirira nga emiruka 3 tegisomeddwa ng'ate najjo tusoose kuba mmeeza ndowooza abantu bonna baali bafollowinga mwatulabe bye twayitamu so kati awulidde gete emiruka 3 ne bateekamu 2,000 ate namba nebeera yeemu nayo gye wabala kati nze ebyange they added the right figures ze nali nfunye even from the remaining 3 parishes that were not read but then for my opponent ne bakola ki ne bamwongeramu obululu obwali buwere 2,000 so I believe that the reason why they didn't read them out kubanga jjukira baleeta DR form waliwo wano presiding officers soma then ne baziyingiza mu system. There are 2 different tables. So ono asookerwako okusoma yataazisoma teyasomako miruka 3. So I believe in those 3 parishes ezaali zisigaddeyo we bagattirako wa NRM obululu obuwere 2,000. So no wonder wawangula. So no wonder that even when they tried to reach they still couldn't make up to the big number. Whom do you attribute your win to? God. I think first and foremost I appreciate that it was God that made us go through this. I don't think that kwanga at first natula nengamba twataddewo embeera abamawulire babaddewo twadde tukaina but kuchenalaba it was nothing so special. It's not that we are so unique, it's not that we are very different because abaana bo bandi basibye nange mwennyini banisibye because abamilitary baali batusinga twatuuka at a point nga mu tente y'ekawempe buli muntu aliko ow'amagye Nambassa oli wano oliko ow'amagye akuyimiriddeko Kisito oli awo oliko ow'amagye nga almost they have surrounded the whole tent basurroundinze n'oli asoma so I think they could have done anything but it was good. But then also I appreciate my party because baaliwo abakulembeze b'ekibiina baaliwo engineer bali mwezo yaliwo ng'alaba bakubba najja n'akuba emmeeza even when he had his own race Mr. Rovanzi yaliwo Hajj Kawalya yaliwo n'abakulembeze ab'enjawulo Lopi yaliwo very many different leaders baliwo kakasa nti bakola ki batuyirawo so waliwo abajja mutale seta kabalina wine bavaayo nga tebabalangiridde banji can you confirm? I can confirm that because for example for my own constituency because jukira tulina Lord Councillor Omwami ne Lord Councillor Muchala so by the time we go to the tally center we had added up all figures even my male Lord Councillor yali awangudde naye tebamulangirira nga nawe figure wazibalamu nga awangudde yali awangudde because he had yayina over I think 8,000 something ngwa NRM ina like I think 5,000 something around there yeah but balangirira wa NRM so lessons sizo ize mu kalulu kanene ekisookerwako it's beyond being voted. Yes, being voted is not enough. You can be voted no ulemerera okukakuuma you can be voted and you don't get declared. So first it is the fact that as Ugandans maybe it is time for us to start evaluating other options of change beyond elections. Yes. Kankufune bulungi ogambye otya? As Ugandans it is time that we started evaluating and assessing other avenues that we can use to get change other than okubalira kalulu. But your people who advocate for peace every day. Yeah, we do. And do we have there are other very many avenues? Peaceful means. We are allowed to peacefully protest in case we disagree with anything. We are allowed to peacefully demonstrate. So it is time we looked at other avenues. Mpulira erinnya lyo mu bantu abagala owa speaker sikwira nkongo oyogera naye embeera eno nendaba waliwo abaproposing abaagala ne mpulira erinnya lyo nga lyogerwako eno. Do you know what it means okwera speaker wa KCCA? I know what it means. I know what it takes and I know what comes along with it. Yes. So as you know, we are at a very bad time. We tuchali mu kisanja ekibaddewo and we've not yet lost all the hope of seeing ourselves having some change. We mukyaliko kabanja. Yes, we still have hope that we can still change
the state of affairs. Mukyalooza ni Mwami Museveni mukyasobola okumuggyako. Yeah, any day is a good day to do that. Kisoboka. Temuli mu kuloota. No, we still have hope. You see, omuntu nga tonafa, waliwo abantu abafa nga bakyali balamu. That is when you lose hope. Once you lose hope, you're living dead. Yes. Okay. So we have not lost hope. We are still pushing. So my name may appear among the people abegwaniza kuba abandyagadde waliwo abogerera kubona betulabye Nambassa yasobola okubeera speaker w'ekibuga Kampala. Kubona, but the focus right now is still on the bigger goal. We are still trying to see tusobodde tutya okulaba nga tufuna enkyukakyuka, because when we went into this election we knew what we wanted. We knew that we wanted a better Uganda. We knew that we wanted a new Uganda. So our names may be there in the background and whatever, but we are still having a target that we must achieve first. So bino ebogere ebyani agenda okuba speaker mujja kubiraba ngo budde tujja biraba budde wabituuse. Nego kyagamba you still have a bigger goal ey'okujja ku Mwami Museveni. Yes. Ni tactics zemukozesa nga ziringa ennafu. Goli convinced obeera nga gwe Munnayuganda ali eno oba nga oli wabweru w'eggwanga olaba nga Bannayuganda bali mukola ebijjako Mwami Museveni byebyo tukabanje tukalonde tukole tutya ebalange oba mulangira inadduka Mutale Center because I saw MPs naye bamaze omulangirira n'avaawo. Well, essaawa yonna, like I started, I said, bw'otunuulira for example Sudan, South Sudan, baali balina ebibanyigiriza bingi nga balina ebizibu, babakuba amasasi, babasibye, bakoze buli kimu, but then bayongeza bbeeyi ya mugaati, if I remember very well, and that is what sparked the people to raise up. So kyetuyina oba kyetulowooza, and the belief that I have is that abantu yes akalulu twakanoonya ne bakalonda ne tuwangula, because you see, if by today bwengenda ku website ya Electoral Commission, bwengenda ku social media handles za Electoral Commission, tebateekangayo results zava mu presidential election. And that is what we are demanding for first. Mwali mulangirira mwali mubijjawa naye ate ne bye mwalangirira nga temubiteekayo. Ate abo balangirira balina obuvunanyizibwa, be balina obuvunanyizibwa okulangirira. Isiza balina sources wali babijja. Balina sources gye baali babijja gye twagala, because you see, so mwagala kuba mutoki. Twagala kuba mutoki. Oba mu comparing n'ebyamu. To comparing n'ebetwina, because you see, when I went to the Tally Center, nayina DR form ezange zenfunye ba agent bange ze bakoze bampadde. Yes. Ate nga ne ba presiding officer assigning nga nono alina byasoma, nga bw'atandika okusoma afuna DR form n'agamba woman elected councillor Kawempe South Division, n'agamba Mulukaki Wandegeya, which polling station this and this, maybe Chimwanyi A2NA code 002 n'atandika Asmahani 00 Mutesi 02 Nambassa 100 nengamba nga bwentikinga nengamba yes byosomye byenina nenkola ki nenjise ebbali nafuna polling station endala, but we didn't see any resemblance of that. Bwe baali balangirira obululu bwa president, I did not at any one point here, because I was tebasomako bye muyinanga nabwe bali nti beno be bafunye babijje wano. Yajjanga buzi n'agamba Gundi district Gundi alina bwati ne bwati olumu n'atatugamba na district ne bajja nga babigasa edda. So he may have ayinza okugamba nti obudde bwali tebukola ki tebumala, but upload them on your website, ngendeyo nkebere mu bwayise 3 mu Bugalani president wange bamuwa mmeka zezo ze yali ate nga namwe balina obuvunaanyizibwa okukwata DR forms wa musajja wammwe babalangiranga mwadduka buddusi. The higher chances temuzina na zina. No wonder you didn't even go to court. First and foremost, let me come there. I was in charge of Mukono district for the presidential election. Wali in charge of Mukono district? Yes. Okay. And I received all the DR forms from Mukono district. Mukono district ogimanyi? Ngimanyi bulungi, ina Mukono South ina ebizinga. I got all those DR forms.
iranga nzina. So I'm giving you an example. Very good. So kati abasinga esinga batuuka mu mukono ne batugamba nti afunye akoze bwati you compare nali nkola ki muyina but we didn't see that. Bwogamba nti ba MP babalangirira ne badduka be bali no. The mistake you make is thinking that MPs betwali tutadde in charge of the presidential election. We thought nti ate akuma wa MP era yagenda okubeera nga supervising over president. Because that is what you did that is what you thought. But we knew what comes with that. We knew that at the end of the day omuntu agenda kubanga focusinga ku kake obanga gwe bamanyi nti gwogenda okukozesa so amanyi bagenda gakola ki gateeka kuye. But I can tell you that no one in Mukono district expected Nambassa okubanga yaliwo in charge of the presidential election. So kati bwovaayo n'otugamba nti ate kati n'abantu abagamba temwagenda mu court, if you claim you have the evidence you didn't go to court. You see, we have on several occasions, I don't think there is any time they declared Mwami Museveni abantu ne batagenda mu court. But all the time they have gone there, court evaayo n'etugamba nti yes bino byonna byakolebwa but it is not enough okusazaamu results ezakoze eki ezalamukalulu. So and the problem we face with that is that once you subject yourself to the process of court, you then are put in a position where you must agree with whatever it is that they are going to give you. Okay. So the issue is that we know that this government right now is battling with legitimacy. They have failed to get the legitimacy. Olaba bwoba weesibye ku bantu omumutima gwo osigala ng'okimanyi nti tebaakoze eki tebakulonze era obwo obusungu osigala obuyina. But Nambassa, you are an educated person. I am. Really, gw'okakasiza ddala Mwami Museveni kuno teyabawangula. I am sure teyatuwangula. If they are sure nti baatuwangula, diara form ne results ze baasoma bazi uploading ku website. Mwami Museveni nawe okimanyi bulungi mu kalulu ke bajjamu nga tekuliko muntu ava mu Northern Uganda. Bazi uploading because you can't give us an example nti mwajja mu kalulu nga temuyina gundi temuyina MP temuyina, but we saw what happened. We know why we do not have candidates there. We know that we backed candidates up ne babajja mu kalulu okitegeera. We know that in Bukedia for example babajja muki mu voter register. So you can't come and tell us the reason why you think tosobola kuwangula buweeju kuba toyinaawo candidate ate nagenda okukwatira zi DRA forms zaawo. Kyekyo kyensoose okugamba nti gwe mwalowooza nti ate MP alina okukwata DRA forms. No, kati nze gwe baweereze mukono gye nkiikirira gye nkulembera. Okay. So those are not valid reasons enough to claim nti tetwakola ki tetwamuwangula. But we are saying bwe muba mukakasa nti mwatuwangula mu uploading comparing ne bye tuyina. Why don't they want to open that jar? Because they know there are ants in there. And that is what we are demanding. Electoral Commission, mutekeyo results ze mwasoma nga ziri clear nteno polling station weti gundi yafuna bwezi. Kubanga the examples we used, for example, Mwami Museveni bwe yalondera ate bamuwa n'obululu obusuka mu balonzi abali kweyo polling station. So those are the errors that kati wabitegeera otya. Kati eyo twagireeta ne tugikola ki ne tugireeta ne mu lwatu. Oga Mwami Museveni we yalondera bamu obululu obusinga n'abalonzi abali kweyo polling station because we have those DRA forms. So we want to know byebyo bye mwalangirira kati mu binnyonnyole bya comparing ku DRA forms amaze muyina ezaawo yalondera kati mu binnyonnyole biva ku ki. It is as simple as that. NUP esobola na DRA forms zonna waneno nga musobola comparing n'osi ne bana abantu. All the DRA forms mwe muleeteza mwe we compare with what we have. 146 districts. We have them. Mwakitegeeza okuuma akalulu ate kati gwe yali mu kalulu nali mu kalulu kyogamba saaka kuuma n'obeera nga olwana ne Mwami Museveni n'ofuna DRA forms zonna. Yes, muleete bye mwalangirira tubirabe because also we want to know nti bwe muba mugamba kale mwatuwangula wa maybe next time we tujja okukola ki okusaamaana. But now if I sit an exam and then you don't know noja nongamba Nambassa wajjidde mu division 2 ngamba nti mu English nafunyemu A, very good. Mu biology nefuna mu B. Then I can understand. So we lack that transparency from the Electoral Commission, from the government. Also mugaba uploading mudeyo mwekube mutochi. Yes, there is also that option because when muli sure anti mwatu wangula muze uploading. Twekube mutochi naffe kale when mwatu wangula muziteke yo twekube mutochi. Shamim Nambassa gwe tulina nze John Bosco tuliko hot cup at 8 tugezaako kusensula nsonga zigenda maaso mu ggwanga. Shamim mwabafuna majority ku KCC? Yes. Okay. So kiba kitegeeza there are chances in speaker ina kuva mu NUP. Yeah, that is true.
tebaba manipulating nga twala bakanso yerubaga last time. No, not really. I think it is about gwengo omuntu because tuyinza okumanga tuli mu KCCA but we appreciate ekibiina kyaffe kyekitutuusiza we tuli. We know the importance of being at KCCA nga speaker ava ku ludda olwaffe. So I don't see that as a point at all. Okay. Yeah. So we are going to have the speaker. Positions. Yeah. Okay, nakulaba mu press conference yategekebwa engineer mukwano gwange bambi bali mwezo nga gwatuddawo kumpi nga mugamba abasuubuzi tebalina gibalaga era ezennaku zabadde tebijja kukola and I'm like government egambye mu bagende ate mwe bannabyabufuzi muli mugamba mugenda kusigalawo. Really banabanti mwaba false hope. Do you think that abasuubuzi banene ba vendors bagenda kusigala ku nguudo as you people we are alleging? First ntuusa okusaasira kwange eri abantu abo abatembeeyi ababoda abataxi abantu bonna abakolera mu kibuga ndowooza be basinga okuyita mu mbeera enzibu every now and then babeera mu dduka kuba kijjanya n'ebintu ebyenjawulo. Press conference yes nagirimu era nga twakulemberwa mukulembeze waffe oba mukama wange engineer bali mu ezo. In that press conference twaliwo in the capacity of elected leaders. Very good. So we are Lord Mayor elect, Lord Councillor elect. So ekyo kitegeeza tetunaba kufuna buyinza. Tetunaba kufuna buyinza. So we did that in solidarity n'abantu bano. Because bwe twajjanga tu campaigninga, we told them that we understand what they go through. We told them that we are going to do better. Okulaba nga buli omu mu Kampala so we can coexist. Ensonga y'abatembeeyi ebaddewo for a very long time. Babazze eno babazze eri. And among the resolutions KCCA eneekyaliwo neyateesa yawaayo n'egamba nti bano abatembeeyi tubafunireyo streets nnya we bagenda okukolera tubawe n'obudde bwe bakoleramu. Nti bagenda kubeera ku Allen Road, bagenda kubeera ku Sebaana, Namirembe and ne street eyokuna. Ate nga bagenda kubeerawo okuva ssaawa 11 ez'olweggulo maybe paka nga ssaawa 4 za kiro. So in that we do appreciate that there is need to have an organized city. We do appreciate that abantu balina okubeera organized. But then also we cannot be oblivious of what our people go through. Tumanyi nti abantu abasinga abali ku kkubo abatembeeyi they cannot afford rent. Abasinga they are just starting out. Botunuulira bano abalina businesses ennene abali mu maduuka bonna abasinga batandikanga batembeeyi. So give everyone an opportunity. But then in so doing nti tomugobye bugobi mugambe nti genda because I don't think waliwo abakolera ku street nga kye basinga okwagala. Everyone would want to be in a particular option gy'obasindika si nnungi. So kati ate bw'obagamba nti muveewo buve nga tobawadde obuddamu oba we bagenda otandika. Okay, kale Baba TV obusoga bulayire nyongera okulambisa kwenda Josies lokwera ngo kyatulaba nze John Bosco Tisitu. Okay, so kyetugamba nti obutale bwe tuyina sofa bulinga 16 bulimu ebifo biringa nga 13 naye ate abatembeeyi bawera emitwalo 3. So ne bw'obagamba nti tubagobye twabazimbira obutale boba tobamazeewo. So we are saying nti bajjeewo bagira bali ku streets zinenya nga bw'ozimba obutale nga bw'omala okubudaabuda n'obutereeza n'oteekawo conditions because even waliwo obutale obuliyo nga batugamba nti maybe there are spaces. So what is the issue? Lwaki abantu bano tebaagala kukola ki? Waliwo ekigambibwa nti mwaba bawaganyiza bano abantu ne mbalemeza ku nguudo nga mba false hope nti waliwo ekigenda okukyuka ne bamala ne babagoba ne Maria bwe neefiira eyo. I don't think that is really the issue. I think government erina okukola assessment etegeere wawe balina okussa buno obutale bwe bagenda okuzimbira abantu because people baagala nabo okubeera mu butale ng'abantu bagendayo ne bakola ki ne babagulako. Naye omuntu omusindise mu katale maybe gy'omuweereza
abantu abasinga si gye bayita, it is not accessible, it is, so we need to have such kinds of things put in place. But until then, bano abantu tukole ki tubakwate bulungi. So twavayo ne twogera, of course Lord Mayor n'awa stand ye as an elected leader, because abasinga muyinza okumulaba nga Lord Mayor naye ate kati MP. So ayogeranga in his capacity as a what? As a member of parliament, but then also as a Lord Mayor elect. So that is what our stand is, and it is going to remain that way until these people are done what? Okay, katujje. Baba TV, tuli ku Hot Cup at 8 ono omukyala ye Dr. Shamim Nambassa ava mu NUP, Woman Lord Councillor elect Kawempe South. Nze John Bosco Kisitu, tuumulamu bwe tudda tuongera okuba tochi twebuuza gino emidaala egiriyo lwaki mikalu ate bana bagenda okugendayo bo banafuna ba customers nga tuuli ate n'abamu bali midaala egyo ne bajja ate ku street. Katuumulemu tudde tovaawo. Kale, Baba TV, tuongera okulamusa ko era Josinziro okubeera ng'otukwekumirako. Tuli mu Hot Cup at 8, nze John Bosco Kisitu, ono ye Dr. Shamim Nambassa, Woman Lord Councillor elect Kawempe South. Be bagenda okubeera wali nga bagezaako kuddukanya ekibuga, then tujja kuba tukomparinga notes wakati wabaddewo ne baana bagenda okujja. So, Doctor, twabadde wano ejjo nayogera KCC. N'abuuza ekibuuzo nti mwe mwagala ekibuga mukiraba we kifaanana bwe kiwe kirina okufaanana, then nti batajjaayo mukono guli eri ekibuga tekijja kunyirira nga bwe kirina kubeera. So gwe naawe ekibuga engeri gy'okiramu kikusanyusa? Tewali muntu yenna ayagala kibuga kubeera mu mbeera gye kirimu, era n'ensonga ku lwaki twali nze nali omu ku abo bali bagamba ensonga y'okuwa haamu omwala nali sikkiriziganya nayo, because the city is already congested. Ekibuga kiri kati bw'otandika ate okwongeramu wali tokkiriza haamu kumuwa mwala kati olaba bwe bafaanana naawe bw'oyitawo nanti ekizimbe weki, but I mean we need decongestation. Very good. Ekifo kiri congested, abantu tebakyalina we bayita, tebakyalina, so tetuganye omwala gwatereera. And that was the biggest problem yet, because it was a problem. How? Omwala gwali kufaana bwe gutyo, okufaana bwe gutyo real. Ogamba okuguteekako ekizimbe naye ng'omwala gwo gukyaliwo, si kyo? Okay. Yes. So for me what I needed was, what we need is decongestion, and we need this development even outside Kampala, because what we need is bana abatembeeyi oba ne baana ekibaleeta mu Kampala, because they feel what is there is not accessed outside. So kati bw'abanga hamu ayagala ku developinga agenda developing ekewalala. We want to see that development outside so Kampala. Omusuubuzi wa Masaka talina kujja Kampala kusuubula babeere. No, bajje maybe batumye babiweereze, like let the need to be in the city center reduce. So yes, we agree. We want to have a more organized city. Era bye kubimu bye twali tufrontinze nga tujja mu kwesimbawo okubeera KCCA. Twagala kutereeza kibuga. Era kyekyo lwaki twalonda engineer. Kubanga yasinga otegeera ki ebintu ebyo ebyokuzimba amakubo biki. So yes, tukiriziganya nti abatembeeyi in the long run bajja kukola ki, bajja kuvaawo. But bw'oba bajjawo, give them options, give them alternatives. Abantu bano abamu bebo kwabo abafuna PDM. Kati omuwadde PDM yakakadde. Akakadde kano tekasobola kusasula rent. Kyasobola okula kufunamu buno obuntu bwakola ki emaali ye gyagenda otunda. Ate ng'agenda gitundira ku kkubo. So for me ate kati bw'obanga ate kati obagobaganya obajjawo ate nga bewawa PDM nti beekulaakulanye kiringa okwoza. So oyagala bakole batya? What do they want? Ebirowoozo ebiriwo resolutions ezayisibwa KCCA. First and foremost nti bana abantu babagazeetingira streets nya. For now, can we see that? Can we be told nti kati bana abantu yes babajjeewo naye zino streets enya ate nga tubasangane ku streets gye bataabateeka? Not because they did not allow those resolutions to be implemented. That is what we singa bateeka ku streets okwo kwe baali baagamba. That is the argument. That KCCA yatuula neeyisa resolutions zino, but they are not being implemented. So ffe kye tudemanding that instead of just chasing these people awenti muveewo mubawe streets ezo nga bwe zaayisibwa mu KCCA. What we are demanding is that implement the resolutions that were passed by the
council because KCCA council is the governing body of the city. Nambassa waliwo abantu abasasula sente zaabwe mu bizimbe okoperating. Yes. Kakati ate bana abaana you know they create a shadow for the buyers not to get to those shops. Actually, kati abo ogenda bagamba oti basasula omusolo basasula rent na buli kimu. That is what I thought at first as well. But then when I saw I think there was an interview yakolebwa NTV nga bebuuza kwaba abantu abayina you know those shops and what what is your opinion about these people beerawo era omu kwabo n'avaayo n'agamba bana abantu actually ffe tetukola ki tetubayinaako bizibu kubanga abamu ku batembe ate babitembeeya byabwe abamu nti bw'aba ali wano ng'awoggana bino bye bawoggana njagwa ekikopo kya bbiri kisika attention ndonayinza okubanga ze n'alaba nti ono tayira kyayagala naye n'alaba ki mudduuka so endinga up ng'agenzeewa mu dduuka so instead of saying gokakasa abantu bannanyini maduuka tebabalinaako buzibu from what I have seen them say. But then also it is not an argument enough because we are in an open economy. Kale oyinza ogamba nti kale bana abatembeeya bali ku kkubo bakulemesezza but then you find a line of shops nga bonna batunda bintu byebimu so lwaki ate tugamba nti neighborwo yakoze eki akulemesezza okufuna bakasitoma so kyetusaba ba implementing resolution ezayisibwa nti abantu bagende ku ziri streets mwalimu abawo omuntu acomplaining ate ekibuga teruyina we tuyita weewale streets ezo kubanga zo bakugambye waliyo ki abatembe naye bano abaagala okugula ku batembeeyi bamanyi we bagenda okukola basanga n'ate n'ekirala obutale yes we buli 16 bulina ebifo 3,200 abatembeeyi bassuka emitwalo 3 so ne bw'abagoba nti bagende mu butale meaning we are going to have an extra 27,000 abatayina ki bana abantu balinawo liwe egamba tugera kumira obutale bw'omubuulo bugezeeko okubeera nga bw'operatinga ate babukomezaawo bote buliyo until then allow the people to operate ekyo tusaba is that let us coexist bana abantu bajjeewo ng'omaze obbategekera bagambe kati mmwe kana akatale kakoze eki kawedde kakati the fact is bagenda bagoba naye mwe muli mu babuzaabuza nti mugenda kusigalawo lwaki mugamba mazima nti bana abasajja balina amaanyi n'abakyala bagenda bagoba mweyiye because you are giving them false hope but the reality is they are going to go off the roads. No, we are not giving them false hope. We are giving them our stand as leaders that have been elected. But as of now, we expect Lord Mayor aliko Elias Lukwago ne council eriko okuvaayo bayimirirewo because ne minister agoba bana abantu directive agiyisiza based on which law because you see when you pass directives zirina okubanga they are backed by the law bana abantu bagobye because we have KCC in a council yo yeyina obuvunaanyizibwa okutegekera ekibuga council bweba yasalawo bweti ate lwaki minister oba oyisa byanjawulo so we expect council ne Lord Mayor abaliko okuyita minister bamubuuze wajjaji so Nambassa council eba yasalawo ne bata implementing kiba kitegeeza nti waliwo abantu abasinga council amaanyi mu kibuga omwo so in simple terms council eba weak kakati namwe mugenda kubeera weak nga muzze no council is legally empowered to do whatever it is that they do and even short of that they have the opportunity to take their powers to do whatever they do even beyond their office bakirizibwa okugenda mu court for example bakirizibwa council should be seen acting yes we should have them doing something which is what so their silence also speaks volumes their silence speaks volumes to what we are saying bali mu kugenda bakimanyi bali mu kugenda no kubanga mugenda mukyaliwo up to May because muba kubanga temuliiwo if it was us I believe we would be there and doing what we are so when you're questioning what is the council doing right now yes we want to see council coming out to do okutaasa abatembeeyi kubanga balina resolutions ze bayisa bayite minister bamuteeke kuninga lwaki isa directives ezikontana nebiki bitwateesa okay then waliwo ebintu bibiri amazima n'ebyobufuzi for example bw'aba bosi wa minister yamugambye abagobe mwe munaakola ki balina kugenda kati lwaki aga amazima oba ge bamanyi nti instead of wasting time kiringa mwala nti bagumuwa twalaba ku bbaluwa nti kati mwe mugenda kwogera ebyobufuzi naye oli omwala agenda gukola ki kugutwala so
simanyi oba olaba kyendi mukulaba nti mwoba mwagala ebyobufuzi bizanyibwa oba mwagala okukola ki bano bagenda kugenda kuba ne minisita tabijja wabweru. No, si byabufuzi really, because these are things that are there by law, by what council has powers to do and whatever that they have to do. So I think for me, abali mu council sawa zino ne Lord Mayor waabwe balina okunnyonnyola why they have failed to implement whatever it is that was decided. Okay, waliwo obutale obw'enjawulo bwe nalabye nga bukyalimu emidaala. Mu ndowooza ki ekifeeri nga basoboza okugenda mu midaala egyo oba batembeeyi bano okuyingira emidaala egyo? When I did my research, for example, nagenda okulaba, because you see tufokasinze nnyo ku batembeeyi naye n'ababoda baabogerako n'abataxi baabogerako. So ogenda okulaba nti bagenda ne bagazeetinga stages nga tebalina gwe beebuuzizaako. Bano babodaboda baani balina their associations, they have what, tebabeebuuzaako, they just gazetted wherever they felt they needed. And I see that in future that is also going to be problem because they just gazetted wherever they found. So n'obutale buno okubaawo, I think for me they could have been established naye nga tebasoose kukola research. Mu butale what is needed when we talk about accessibility, buno obutale buli accessible eri ba customer omuntu waba, because you see, for example, if you're starting a particular business, there are so many things that you look at. Tulina kye tuyita location analysis, nokola analysis y'ekifo ekyo n'ogamba kino ekifo abantu basobola okituukirira amangu, omuntu asobola okyesiga, omuntu, like there are so many different things. So among the things that these people were complaining about, because waliwo abagenda mu butale ne babala ne bavaayo ate ne badda ku ki kubo, because they were not getting. So what are they complaining about? What are they saying? Customers bali tebakola ki tebagendayo. So what nga uli mu remote areas, uli mu areas ezitali access, abasinga bakolera mu kibuga baba badda waka, so ebintu ayagala bisanga kuki along the way. No one wants to fast go to another place ate kati jabagula ebintu atalyoka akole ki aveewo. So meaning we have to find these places abantu we bakola ki we bayitira, because at the end of the day it is rush hour, buli omu akola ki afuluma kibuga. Ekirala, I think they were also complaining about the way that the markets are managed, because I've seen them complaining onajja nabagamba yalina obuyinza obukola ki obasolooza olinajja so there was an issue about the market leadership that needs to be assessed more before we actually push this people to these markets. Okay, kale so tusuubire byonna abakako okudda ku kubo tebalina option bajja kuddayo mu butale obwo oba n'obutale nabo bwa ssente? N'obutale nabo bwa ssente, they are not really free. Omudaala ogugula buguzi. Okay, kale Yusufu Nsibambi munnamateeka musajja wa kitiibwa nnyo, namuyina wano yali wano n'agamba nti struggle naye agibaddemu, bamugamba akanoonye n'akampeininga naye obuze bwajjira kuvimba amatama gakole bwoti so n'akizuula nti strategies emukozesa tezigenda kujjako omusajja, therefore n'akozesa eri philosophy egamba that if you cannot defeat them join them. So no wonder olunaku olw'ejjo bamwaniveyirize naye bagenda okumwaniveiringa nga ina results ye zaalaga nti we nagenda nendegeesera omusajja abasibe 34 empigi babata ne mubuuza nga sala ku big gun, siraba kuwayiswa, siraba ku gundi, lwaki abateebwa balinga ba miners naga n'abalala nabo party yawe benabefunye consent, banafuna consent okuva mu mmwe basobola okubeera nga nabo babata. Now okugenda kwa Yusufu Nsibambi ng'okyogerako ki if a senior person mu byobufuzi myaka 25 ali mu game eno n'emyaka emirala 5 agizanyira ku front line nga MP bw'abanga oba oli awo agenze kitegeeza ki? Mwami Yusufu Nsibambi professor muwuliddeko ebirungi bingi era n'ebibiina byombi biwulidde. So but article 29 of the Uganda Constitution ekkiriza omuntu okubeera n'eddembe lye to associate to do whatever it is that they do what they believe in. So tetusobola kumugaana okukola kye yasazeewo. He decided to associate with the NRM and it is entirely his right.
And it's unfortunate that he has given up along the journey. Eno struggle je tulimu tukkiriza era tukimanyi that along the way waliwo abagenda okutendewalira ne bakola ki ne bawanika ne bakita. So kati mwami Yusufu Nsibambi ye muntu gwe bakubya akalulu. So we must appreciate nti alina ki ebimu. But then also for a long time tumulabye nga avaayo n'ayogera n'agamba tulina ogenda mu dialogue aba NUP mwakoze kino mu kifo ky'okuvimba mu kifo ky'okukola. And you know, that is what he was trying to do, what? To build a narrative. Tugenda okulaba nga bino byonna byayogera ne tumanya nti ono gwe tudiringa naye waaki wa NRM. So for a long time we have known that this person is not with us. And we were just waiting for the right time for him to leave. And that is what he has done. So bino byadayogera tulina pushing a dialogue tulina kola ki, it was only for him to use it as a bargaining chip okugenda mu NRM nga ina kyakola. But wasn't he speaking the reality? Okufuna, you know, his mail. Because he's telling you nti okuvimba omusajja tagenda genda. Sewunguvimba tagenda kugenda mwami Museveni agenda kusigalawo. So the strategies you're deploying to outsit the man, according to Honorable Nsibambi, they are not effective. You see, in the book, I think it's Betrayal of the City, Yagamba, if the madness of an entire society does what? I don't if it disturbs the solitary mind, then it is not enough to say that this man is what? Very good mad. So in regimes like these ones, ojja kusanga nga abasinga, because of what we have gone through, because of what we are facing, what we do appears to be disruptive, it appears to be, you know, not good enough, it appears, and you see, kati omuntu ngono abaddemu for 25 years, they get what we call Stockholm syndrome. That atuuka Stockholm syndrome, omuntu bwaba oyinza osanga omuntu omuwambye bamuwambye ne bamutereka n'atuuka ate n'atandika okulaba nti yakola ki ng'atandika, you know, okufiiringa nti ate maybe ye yakola ensobi. So that is what Stockholm syndrome, dealing with Stockholm syndrome. Bamunyigiriza ne bamuwaayo obuntu 25 years alaba akoze buli kimu n'atuuka n'agamba oba ffe abakyamu oba ffe abatakola kitamala kirabika nno muzeeyi talina. So that is what we call Stockholm syndrome, and that is what he's dealing with. Capacity ya mwami Nsibambi ojimanyi. Njimanyi, I know he's a professor, he has told people, he has been in, but kati nga bwe nkunyonyodde Stockholm syndrome, that is what so if Yusuf Nsibambi is having Stockholm syndrome, ate abalala batatuuka ku level ye. Despite the fact that abaddewo kati even the longer you take in that process of fighting, the more the Stockholm syndrome, you have chances of getting what? The Stockholm syndrome. Because you don't believe that you've done what? You're doing enough. You start to believe that it is on your end. But so you see for Yusuf Nsibambi, and for me, I want to blame the media. For what? Mugenda ne mukwata ebintu ebitalina makulu, ate ne mwagala obbigeza. Biro bitalina makulu. Saawa zino, kati nga Nsibambi ogenda mu NRM, it is not news. Because for me, for a person like Nsibambi, avuddeyo nga ate amaanyi gagatadde ku ki ku NUP. Instead of talking about the arrests that happened, instead of talking about the violence that took place, instead of talking about the fact that bagenda ne balangirira abantu abatawangudde, that we expect media okubanga kyemuteekako emphasis saawa zino. The fact that there was a lot of violence that described this election, the fact that people got declared without winning, the fact that we have agents that were arrested, the fact that we have 2 deputy presidents that are they 2? Yeah, actually. There are 3 deputy presidents that are in jail for absolutely nothing. Like, we have a lot of problems that we should be dealing with. Nene mugenda ne mukwata Nsibambi ne mumuwa obudde ne mutakako amawulire. Anti Nsibambi n'atugamba tugende tutese n'omusajja ate abo vice presidents be bakwata nti strategies emukozesa ez'okuvimba tezigenda kugisaako musajja. Ezo facts zali mu kwogera. No, that is not a fact, because President Museveni tagenda gayana kuvimba. If these people that he's claiming to be fighting for, bwaba kozi chamanyi yasomesa mateeka. Very good. Right? Yes. Amanya mateeka tegogera. Lawyer people bebasibye bawayiswa ba Muwanga Kivumbi ba Jolly Jacqueline ba Lina Zedriga omusango gwabwe ki?
So I expect a person of Nsibambi bw'abanga mutuufu lawyer aveeyo atugamba amateeka kye googera ku nsonga z'abano abantu abaasibibwa mu butali butuufu. That how long are you supposed to Nambassa, so as an elite like you don't believe in negotiations? If we are talking about mandatory bail, why aren't these people getting it? I expect Nsibambi okubeera ku front line ng'agoberera amateeka. We are not going to go and bow down before Mr. Museveni to release people whom he arrested without any crime. So I do believe in negotiation where there is need to negotiate, but we cannot be negotiating for our human rights. Our human rights are inherently given. They are God-given. I am born with the right of freedom. I'm born with my right of expression, my right of speech. So I shouldn't be arrested for that. And that is what I expect Nsibambi to be talking So to you, the Nsibambi strategy does not work? It does not work. Actually, he's putting us backwards. Katamateka yasoma gaji. If he cannot demand for laws to be implemented, if he cannot demand for rule of law, amateka ya malabisera. And I will state that clearly. Nsibambi, you have disappointed us as people that used to look at you nga lawyer, yasomera Makerere n'asomesa abantu, expecting akubango fighting the rule of law, si kugenda kwegayirira musajja ate nga amateeka weegali. Kati Nsibambi bw'agamba nti kiganya ate mmwe. Ono myaka 25 omuntu amumanyi gwadiringa naye. Yes, era ne president waffe yatugamba, if you stand for the truth, better be ready to stand alone. So we do know that along the way, people are going to fall off. Nsibambi si yasoose era si yasembye. Despite the experience you have, despite how long you've been in this struggle, twaliwo akaseera nga Besigye yakuta kati n'akajjayo n'akakwasani Kyagulanyi. So we can't say Besigye gave up, but he did his role, and now it is His Excellency Kyagulanyi's role to do his role, and until we get there bano bonna bagenda bavaako, and we expect even more. But Munnayuganda owa wansi yajja kusigala ng'amanyi kikyayagala. What are the chances nti enkya gwe Nsibambi? The chances of nza okubeera Nsibambi zo teziriiwo. It is 0%. Tetukulabeko nga okyusa ebigambo byo? No, not at all. Njagala kugamba bannayuganda era bonna bakitegeere that my reasons of not supporting this government are entrenched on conviction. That manyi, I have seen what this government can do. I have seen what they cannot do. And I decided to be in the opposition ngamaze okulaba what it is that I want. I know that Uganda. Do you think being in the opposition is the best option? And until then, it is the best option because that is my fighting front. That is where I choose to fight from. And I will fight until when I see a better Uganda. So you give me death or you give me freedom. Teri compromise? No, there is no room for compromise. Kwa mwaka kafaananyi singa gwali mukomera ng'owulira mwami Nsibambi agaatuteese bano abantu baveeyo naye nga bateeseza ku ggwe. Eyo option togigula? Abantu abo tubakyalira nnyo. I've visited Waiswa and some of them are our friends. Edi Mutwe mukwano gwange nnyo, Waiswa mukwano gwange nnyo, Kaija mukwano gwange nnyo, Basauda Madada, they are all our friends. That is what people don't see, that even beyond the politics, they are our friends. Very good. And even when they get kati ffe abali ebweru, we feel a lot of pity. We feel so bad for them. Even when we visit them, sometimes ate ffe abali eno ffe abakaaba. But then they are stronger than you. They are very strong. They are, I don't know, but obo balimbirira. No, I'm not lying. They are stronger than you. Mabagenzo balabako. But they are very strong. They have not even lost. I think they are even stronger than when they went there. So bamanyi that if their right means have to be employed, they will be employed and they are released. I don't think and I don't believe that Waiswa would be happy okumujja mu komera n'omugamba nti Museveni yakusonyiye busonyi. He would rather be in prison. So yes, we want our people to be out. And we want them to be out for the right reasons. We want them to be out because they did not commit any crime. Because you see these people that are telling them to negotiate. They are not telling you that the terms under which they are negotiating is the fact that our political prisoners must admit to committing the crimes that they are being accused for. So is that a negotiation? That is
cohesion. You're giving in something. You're giving it, they are forcing you. So, and when you get released on condition that you have admitted, so you're a criminal. Then you are a criminal. Ate babeera nga buli kaseera bali kuki kubunkenke. Ze sawa yonna bayinza okukola ki okuzaayo. Esawa yonna bakwata ne bagamba this is a what? A convict. Kati ne weerabira nti ne mu mateeka ga Uganda omuntu eyaliko convict tokkirizibwa kukola ki kwesimbawo. So bingi kati these people know bamanyi eggwanga litulimu, they understand, and I don't want these people bana abavaayo, and I've seen very many abagala okusala abagala ogenda Nambassa bali bakusibyeko so kwangu ine chikumira mu yogera nga totegeera abantu bano kibali bali bansibyeko. Do you know what it means okwera mu komera? Yes, I know what it means okubeera mu komera. Nti otukesa n'ogamba kyonna kibakola nveeyo. No kati nze tubaddeyo tubakyalira, and we know that they are very strong. Tebaagala kubajjayo mu negotiations. In negotiations tebaagala kubajjayo nga mumaze baforcinga kukkiriza misango gye bataakola. They would rather be in prison until they let's speak the reality. Nti omuntu gwe mu competinga alina amaanyi ne ku kooti zineeno. Yes. Kyokka ate mu kooti ezo mwe muwoleza. So golowooza Mwami Museveni gwe tulengera obulengezi asobola okuba nga bw'aba teyagala bateebe basobola okuteebwa. Kati ekyo kyannaku that a country like ours tutuuse, and it speaks to the fact that all systems are broken. That osanga system nga tuina executive, tuina legislature, tuina judiciary. Ninga te executive yesalirawo legislature, yeyagala osalirawo judiciary. So kyannaku that we are in such a state where the head of state wants to be the one to dictate what the judiciary is going to do. And we've continued to say it, that the judiciary is under capture. The judiciary eri mu mbeera ate yo balina bubi nnyo okusinga ffe Abannayuganda abanyigirizibwa. But that is why at the end of the day ne bwe tuba tukola bino byonna tuvaayo ne tugamba nti ekisingira ddala obukulu kwe kukyusa waggulu, kye tusinga okwetaaga kukyusa mutwe. And until we do that, things are going to get worse. But we must never stop believing that at the end of the day we shall be somewhere. Mbuuza nnyo kino ekibuuzo. Gwe mulaba mwe option ya government that if you don't have President Museveni you have Bobi Wine. Golabye ddala nga bw'omeasuringa n'obateeka ku weighing scale after Mwami Museveni. Yeah. You should have Bobi Wine as the replacement. First and foremost, abantu abasinga bwe batunuulira His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu balaba Bobi Wine, balaba musajja muyimbi, balaba, but you forget that Kyagulanyi is an idea that ayina kyakiikirira. He is the true replication of the people. He is the true representative of the people. That Kyagulanyi has grown through the steps. His Excellency Kyagulanyi yaliko mwavu, yaliko serebu, nabeerako MP, n'ayita mu byonna bye yayitamu to become what he is today. That for most Ugandans, we are at that level where he started from. But we do know that he understands ennaku y'omuntu wa bulijjo. Very good. That Nambassa antudde wano because His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu identified me. Yandaba n'agamba nti ono omuwala akola ki? Alimu omulamwa. Ono omuwala asobola. So when you see His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, you're not just seeing him as a person. You're seeing him, you're seeing his past, olaba gy'avudde, waali, ekitegeeza nti ategeera omuntu wa wansi, era ategeera ekyetaagisa okukyusa obulamu bw'omuntu wa wansi. Naye era olaba ne bano abamuliko n'abamuli emabega baafudde ensonga. Kyenga tutegeeza ti ssaawa zino tewali asobola kulaba Nambassa n'agamba Nambassa tetusobola muwa ministry y'obulamu n'emirimu. But all that you're seeing is because Kyagulanyi did what? So that you need before you actually saw it. So when you ask that are we the only option available, I will answer and say yes.
we are the only option available that can change this country for the better. Nga watu ina bali omunsi oyina namugga. Watu ina ataka tusola take anyway kale bali omunsi. Watu ina bali omunsi oyina namugga. Watu ina Achengo ina Nambassa. Watu ina Achengo ina Nambassa. Watu ina Gundi ina Maseruka. Watu ina Gundo ina Nkeletanyi. Watu ina Gundo ina Judith. Watu ina Natabi. I cannot even finish all of them. Watu ina Wise. Watu ina Museveni ina Mwami Kyagulanyi at the helm of the country. Perfect. Rasta. And it will run a system very well. Whether he's a Rasta, oba muyimbi, oba honorable wachi, but he knows what is best for this country. So you're the best option. We are the best option and we are the only option available. Musobola. Tusobola, obusobozi tubuyina, it is only about time that we actually took charge. Okay. Mwami Yusufu Nsibambi yatugamba tuwaona NUP basatu abakalondebwa abagenderako naye namuteeka ku nninga anagezeeko okumpaayo abantu saagezaako kubanga bafuna. Nambassa, could you be knowing anyone? No, I don't know any. And he who claims has to prove. He who alleges must prove. So it is all up to Nsibambi okuvayo natugamba bani be yagenda nabo. A very confident man. A very confident man. He's a very funny man. A very funny man, but that is where we've reached, that in this country umuntu yali awewe kitiibwa professor kati kubanga kati olaba botunulira Professor Nsibambi kati tosobola mujja mu kiti kya full figure kubanga nekyatwala full figure mu NRM yasooka kuvuma abantu kati naye kyekimu so kati ye bali mu kiti kyekimu ne full figure era kati gwe mulimu gwe bamuwadde gende teekayo dokita ambulire teekayo dokita tulabe ekifala bijeo teekayo dokita ambulire bwagamba Professor Nsibambi Professor Nsibambi producer teekayo dokita tulabe Professor Nsibambi ogambi ali mu kaliba yemu ne full figure. Yes olw'ensonga kubanga bw'otunuulira full figure full figure yaliko wa NUP yawagirako NUP sikyo bwe yamala n'atandika okukola ki otukuba aba NRM ne bamulabirawo ne bakola ki ne bamutwala. Kati what is the difference between full figure because full figure kyamutwala eri kukola ki so Professor Nsibambi akoyesezza kadi zezimu isiza full figure adamusinga nako ziyakola full figure yagendera ne kati Professor Nsibambi ne full figure bali mu kiti kyekiriwa kyekimu ate kyanaku. It is very absurd, by the way. We are laughing, but it is absurd. So you're saying that if a person was told to live for over 26 years, you're equating him to full figure. But now what is the difference? Because what is this card? That I am here to make sure there is rule of law in the country. I am here to see, Yagambie, me, I was there, I saw their Vimba, their Wati, and I decided. So that is what he's trading. So the only difference is the I don't see, and I know if there is a ministry, they are going to be together. Full figure ni Professor Nsibambi. Kwa wakati wona mission yeriwa. Ebaso okusavinga mu docket yemu. They are on the same mission kukuba NUP paka kuulira bulungi. But you know Professor naye wachikata. Nange bwe nali manyi. Yakushokinze. Yanshokinze. Naye si nnyo kubanga era omuntu omulaba nga agenderera. But it is absurd that in a state like this, a professor katali. Newa mubuzibu nti bana basajja we batemina basimbako bantu mukimanyi kaliba yaabwe n'amaanyi ge baliko n'ekiki basobola okuleeta ku mmeeza mu opposition era ya complaininga nti omwana we NUP bamuwa kaadi obuli bwe yafuna singa yabufuna singa babumwongerako tebandi mukubye. Professor Yusufu Nsibambi ne bw'ofuna kaadi ne bw'otafuna ne bakusimbako omuntu yatakusimbako era abantu be bakola ki bebalonda be basalawo. So obuzibu bwe yafuna, I think there is a detachment from abantu ate abasoma ennyo batuuka nga balowooza n'abalonzi bonna they understand at the same wavelength. So kati namulaba even though he was talking baba bagala olire ku ndagala nawo we balira and you know, so I think that could have even been a problem between him and his constituents. So what I expected him is to go back and sit, because bwogamba nti abantu aba amasanyalaze n'otuzimbira biki, why aren't they voting you back into office? Katujje tumulamu bwe tukomawo tufune ku masimu one Dr. Shamim Nambassa nze John Bosco tuli ku Baba TV gangamuka akanyomero kafa ka hot cup katudde
tovaawo TV obusoga bulayire twogera okulamusako era gy'osinzire okubeera ng'otwekuumiddeko nawulidde nti omu kwabo agenda beera ambassador emboozi nnyingi nnyo zempulira naye tujja kuba tutuukawo mu maaso producer ojja kutirako amasimu nalaba omuliro ogwakwata ekawempe basuubuzi abafanicha abakola ababazi ne bagezaako kubanga boogera ebizibu bingi ki ekyaviirako omuliro njagala kutuusa okusaasira kwange eri abantu ba mini triangle Makerere 1 parish twafunye ekikangabwa ky'amaanyi ate mu kaseera akazibu abantu badda ku ssomero tuva mu January tuva mu kalulu so obwavu bwo bungi mu ggwanga ate kati n'ogwako ekizibu ng'ekyo so ntuusa okusaasira kwange eri abantu abo kubanga babazi babajja Ntebe kati bw'otunuulira bizinesi zaabwe babeera mu mbaawo na mifaliso nangoye zino engoye ze bateekako so waliwo perspectives nyingi waliwo agamba nti wabadde waayo kyakasasiro omuliro ne gukola ki ekwata ekizimbe waliwo agamba nti gwavudde ku masannyalaze kwakati obuzibu omuliro ogulaba bulabi tomanyi na gye guvudde so there so many different perspectives naye ate twandisobidde poliisi okubeera n'obukugu obujja ne bukola research nawe boogera ku poor construction okulemesa bingi bye badde boogera n'ayogera kino n'ayogera kiri so we can only get facts nga poliisi so abantu bafiiriddwa ebintu byabwe abantu bafiiriddwa ebintu zadde ziwera workshops nga 20 bonna ebintu byafudde abavubuka badde bakolerawo nga bawera olukaaga mirimu tewali waliwo ne garage eyakutte omuliro waliwo epiki ezakutte omuliro mu motoka waliwo so Chanaku, that if we look at it, a lot of people have been affected, and tusaba abantu abali abasobola batuusaako obuyambi bawo batuuseeko era ne poliisi kuluno etuyambe etuweeyo ku report kubanga era mu vicinity y'emu tuyina workshops endala ezakwata omuliro not even I think a year ago naye tetwafuna report ate kyewuunyisa nti kwene essaawa waliwo kizimbe kya mugagga. So abantu bayina eyo mentality era tuyina endowooza which we can't rule out that most times abagagga bakikozesa kugobawo bantu ban avewo construct so we are hoping that it is not the same case. Producer ojja kumpe namba z'amasimu ezo. Baba TV hello wasuze otya mukama wange bulungi sebo wasuze otya amanya ne gy'osinzidde amanya nga bulijjo obuwembo Julius eyali abeera mu kibuga ky'Entebbe n'addukalawo olw'okuyigganyizibwa gavumenti ya Nakyemalira Mwami Museveni era ffe essaawa zino ndi ku nkumbi mu kyalo naye natuusibwako gavumenti obuzibu obwo naye neebaza nnyo ssebo Baba TV tuleetera Dr. Shamim Nambassa omuwala omutuufu ayimiridde ku nsonga atakyuka tafaanana nga Council of Nsibambi eyaliiridde mu kisiibo banne yawemuse nnyo Council of Nsibambi yaliiridde mu kisiibo naye yatukoze bubi nnyo naye ate kati nga ffe ab'opposition abaagala Uganda ebimu amakubo amalungi ebimu amasomero amalungi ebimu buli kimu ekirungi tuli bagumu nnyo ate amaanyi gaatweyongedde nze luli mbadde mpagira NUP ebitundu 100 ku 100 kati njiwagira 100 ku 100 olw'okuba abasajja abakulu nga lero tubadde twesiga basobola okubayo ne bakola bano twana gundi tubadde ku leediyo nga tuwuliriza omusajja oyo nga tuyagala na muntu yenna akusala mu maaso naye essaawa zino omuntu gwe tubadde tugamba asomesa amateeka ate kati gwe tusinga obutayagala kusomesa mwana wo mateeka era nze omuntu wange muganda wange obanga ali Makerere ng'omusajja oyo akyaliyo amateeka gaveemu oba genda ekyamboko ogasomereyo naye togasomera Makerere kubanga oyo twamutaddeko dda ekisimufu nnyo sigadde nze Buwembo Julius mu kibuga ky'Entebbe naye nga navaayo neekweka kale naye yavaayo neyeekweka abantu bunaye balina ennaku Baba TV Hello? Naffe bwe tutyo mulangira. Muwale kutuweereza muzzukulu wa Walesingi. Naawe okutulaba. Kuleeta Nambassa. Omulangira wa Kewai Kabaka Ekapati. Enyawo. Kusooka agambye nti baagala lipooti y'omuliro. Naye lipooti y'omuliro gw'amasiro g'e Kasubi tetunnagifuna. Mudimandinga lipooti y'omuliro y'Entebbe ezaayidde temunnayiga bukodyo buli wano omanyi ettaka lya wano mu Buganda liwooma nnyo okusinga ettaka ly'ebitundu byonna kyova olaba nti wano mu Uganda anyini mu Buganda tolina woolaba kibangirizi kyonna buli
buli awali akabanga balabawo kizimbe bwe mulwawo mujjukira omuliro ogwayokyanga owino olwaleero waliwo ki n'olwekyo njagala kusaba Nambassa nti kati oyingidde obukulembeze naye obukulembeze kwe kutunuulira engeri gy'ogenda odelivalingamu saavisi eri abantu tuve kwa ideologies ez'okukabanja kati mutunuulire engeri gye mugenda okudelivalinga saavisi mu bantu kubanga the more you kabanja the more you waste your time n'okubeera ng'abantu tebafunye kye babeetaagamu it's time okukolera abantu bino byonna ebyobufuzi kati gye mulimu ebyokabanja ebigenda kuyamba abantu kati Uganda weetuuse mumanya ani gwe muwakana naye nekikyali n'obukodyo bwe bwonna kati don't waste time anymore Ssaabasajja Kabaka Wangaali kale awangaale nnyo maaso mungi Baba TV ono ye Dr. Shamim Nambassa Baba TV hello Wanji Hello. Tukuwulira sebo kale mukulyongeza eddoboozi nkufune kale mukulu nawe gyebaleko amanya ne gy'osinzidde eddoboozi liri wansi sikufuna Wanji ebyadala kujja mukulu Nsibambi yesebo alabika dda alabika dda naye ebyaddala wewale kuleeta Shamim Malenga be bantu be mulina okujaza kisitu bale bali asajja mbaveeko kale nkufunye ono Shamim Nambassa si Malende kale twebale kukyaza Nambassa Allo Baba TV webali kweza kwa kino n'Obuganda naawe okufulwa mukama wange akisitu mbeerako ng'akola ebbanga lyonna esebo amannya Kawoya Hussein najja n'akumbi Freedom Properties wano empangalire nate we tukakalabiza emirimu gyaffe timu yonna etumbudde ku ebiri omwana omuwala bali kumuleeta uno abaana ng'abo abato abalina essuubi nga baliwa ne bannaabwe betubetaagira ddala Buganda ng'ekisitu olwaleero kasooke n'ekigambo kimu eky'omulyo gwakwata kavule n'abakozi abaaliwo Mr. Kisiru waliyo olunaku n'oluso okuwabirako ku poliisi ng'ekitongole kubanga lwaki beesuulyeyo gwa naggamba ng'ebintu bino bituuse mu ggwanga Uganda kubanga bo tebavunaanyizibwa ku kyo ate nga bali entitled okubanga bazikiza omuliro gwo kubanga services bazifuna ng'ekitongole ne buli olukira ku makya bannayuganda bafiirizibwa poliisi nejja ye neekola ebyayo ngeri ya nagalaale oba yobutafaayo kitegeeza okufeesinga poliisi naye nga tugiwaabira ku nsonga ez'omuliro mu bizimbe Kampala physical planning ekibuga Kampala ekolebwa poliisi erina okukwatagana nayo ebamanya nti olina okubawo amakubo batuuka ddi na biki ebibaawo kasoisfonsi bambi nga ngenda okuva ku muzingaalo bagamba dde ekitambula ng'embaata ebeera mbaata omwana omuwala akugambye entambula gye bagenda mu state house yali emaze okulaga nti onaagenda genda obulimi bw'akalulu ne byakola oba ne byayogera tebituwa ssuubi oba tebitwewunyisa ku byakola kubanga ffe bannayuganda twamanya dde abantu ng'abo mwebali olwaleero eggwanga Uganda mugenda tugamba tugenda kuteesa President Museveni oteesa naye ki ebbanga lyonna nga badde akolaga embeera gy'atambuliramu ye bannange bogenda okuteeseza wabakyalirako ddi n'obuuza wayisa mufumbiro nti owayi tukuteeseze kano kizaba ekijje tukuteeseze bwe baba bakkiriza ogenda oteese lwaki bavunaanyizibwa ku nsonga eyo si bakulembedde bwe baba balina ebigendo babe nga bannayuganda bagende tubalinako buzibu naye bannayuganda bakyalina essuubi webali akumatako mirambeero tweyanziza nnyo tweyanzeege webale nnyo hello nze Faruku nakifuma Nambassa okay message njirabi Baba TV hello Wanji boss mala musinziza naffe bwe tutyo ono Musa Kasozi Haruna sajja bimulya kimu mulya kimu okuva emukono malala tusanze okuwuliza waliwo bali kushayiza ku baana bato baba balina endowooza endowooza n'ebirowoozo ebigolaba tebiva na myaka ki
kyova olaba abantu abatasoma oba oluusi oba tutegeera nnyo baprofesa bano baba batugezeera obwongo ne busiimuuka abantu betwali badde twenyumirizaamu abalenzi gyali badde ezimbirako naye ng'ali mu lyato atulyanga nawolovu atulanga aliko kale weewuuza balumirira abaana be basibye abaana mufe okuwulira omuntu akwata abantu baffe omuntu atta abantu baffe nadde ate kuba kukibiina kyaffe n'avumirira kinooka banetulagawa omuntu bwasomenya embeera ekiwuka muli naye beabaziza bannamwana oyo katonda munkuumire amina kale polisi amasimu ndowooza tugaleke anyway kale Baba TV hello Wanji okay kale nsigaze dakika 5 Wanji hello webale kuweereza ssebo bwana Kizito nawe okutulaba mukamange twogerako nani erinnya Bukenya Robert osinzidde wa Kakiri eno mu town council Kakiri district wa Kisasiro webale kuleeta dokita uno era mbadde nkusaba mukama amumpeere omukisa kakati ssebo njagala nnyo nze omuntu ng'ate mu bufuzi bino ebyaffe ebya bulijjo tulina okukyamuukirira buli lwe tukyamuukirira ennyo yensonga lwaki tubbibwa n'obululu twetaaga abantu abalina omulamwa nga dokita oyo era nze musimbyeko abiri obutalayira nga tetunnabanja kalulu kaffe ekyokulala talayira nga temunnabanja kalulu nga tetunnajjayo kalulu kaffe n'ekyokulala dokita njagala mutegeeze nti okukyamuukirira kubi nnyo naye nga kyolina okumanya nti mu Busiro North Constituency nga yonna eyawamu Busiro North Constituency gundi empapula za president tewali na lumu lwakuŋŋaanyizibwa twetaaga ekintu kimu tukirize tugaane nti omusajja yawangula tulayire naye alayirire wamu nabo tukole naye nga tutaddewo emitendera ekyokuteekagiteekewo era tugenda kumubika tuli ku ludda luvuganya mpaka tweyanziza twali basina omukisa tweyanzanye Shamim owawulidde abantu babuuza ogenda kulayira ensonga y'okulayira eyo bangi baze bajogerako era tujja kufuna okuwabulwa okuva eri bakama baffe era ekibiina kyekijja otugamba singa ekibiina kigamba tolayira ekibiina bwe kitugamba tettulayira tetujja kulayira omanye ebigira kubeera ku LC5 sijja kulayira omanye ebigira kubeera ku LC5 mbimanyi bulungi sente zigirako nabwe nesimbawo nga mmanyi ebirimu ekyo ekifo yes naye era nesimbirawo mu kibiina so okuriskinga bifiirwa no it's not worth it really tusobola okuriskinga for a better country and for one good so pate singa egamba nti mugenda kulayira tetujja kulayira pate bwe tugamba nti tetulayira oba president waffe watugamba nti tulayira tetujja kulayira but can you see this that happening really baso bagana okulayira I think the party is best suited to decide on how we move forward so kiri eri kubono kola akugambye nti kale woba olayira teekako obukwakulizo nti kino emutakituukirize tugenda kulayira naye olwakino no I think all that is anticipation but the party will sit and let us know tulayira oba tetulayira but it is as simple as that tujja kugenda n'ekibiina kyekijja kuba kisazeewo ng'omaliriza ebyobufuzi obiraba otya tugenda gwe oli muyivu nja kukubuuza ndi ku palamenti nga munnamawulire tuli bantu bali mu kubagala bwa sipiika bwa palamenti enyiddako nalabye mukwano gwange ave kalangala omukyala ayagala wa deputy speaker nakimuli ng'olowooza mu Uganda twandibadde ne sipiika ng'afaanana atya First and foremost, Speaker aba kulembera the legislative arm of government. So they are doing policy discussions, policy formulation. By in a parliament,
ekinnuma nti saawa zino tutuuse nga parliament yaggwamu omulamwa. Parliament tekyali parliament gye tuba tusuubira. Balina okutuula ne bayisa amateeka agayamba omuntu wa wansi, balina okutuula ne bateesa ku bintu ebinyigiriza abantu, which is not what we have seen in the past few parliament houses that we've been having. So atenga obuzibu okusingira ddala era buba kwono akola ki agitwala. Tulabye Honorable Anita Among, I think as one of the most corrupt speakers that we've ever had, because we saw what happened in the parliament exhibition. But then also n'empisa gy'abadde ayisaamu n'engeri gy'abadde akika nti tulina ne video evidence ng'abantu bamaze okulonda n'agamba the eyes have it, naye ng'owulidde ate abagambye ne babadde bakola ki basinga. So twetaaga speaker mu parliament ng'asobola okussaamu banne ekitiibwa, naye ate nga tagenda kufugibwa other arms of government. So that is the ideal speaker for you. That is the ideal speaker. Then what is the reality? The reality is that even when we go into this house, we know that when it comes to an electoral college, it is about numbers. And NRM, where we stand. Yeah, in numbers. So if NRM has numbers now, so it will dictate the speaker. It will dictate who becomes the speaker. Very good. Most likely, but you never know what could happen. But even when they are dictating, let them give us a sensible person. Let them decide on a speaker. On the people who are vying, who is the most suitable? I will object to answering that. Oh no, Dr. Shamim Nambassa, sibula abantu tugende. Neyanziza nnyo Baba TV okubanga mutukyaza. TV nyingi zitukyaza abantu nga ffe abalina endowooza ez'enjawulo. Ate ne njagala kusaba bannamawulire bannange tudde ku nsonga. Help us and investigate. Twalaba ebintu bingi ebitatambula bulungi mu kalulu akawedde. We want to see that. Document for us about bano abantu bwe balangirira nga tebawangudde. Document for us about different, things that have happened that can help us to move forward. Ne kati omutandika okuwa amawulire ba Nsibambi ate gundi. There is a lot of distraction, and media, we know that the fourth estate dictates the narrative that moves around. So mutuwa miramwa nga gikola ki agiri mukunsa. Abana Uganda mwena gye muli temuggwa musuubi. Don't lose hope. Era kinsanyusa nnyo buli lwempita mu bantu bange Bwayiise, Makerere, Mulago bakyayina essuubi. Era abasinga balondawo enkyukakyuka. Mwebale kulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankubadde tebaamulangirira ne mwebale kumulonda. Kiyina kye kiraga. Era y'ensonga lwaki olaba nti saawa zino omuntu agamba nti yafuna 74%, ate yasazeeko amaka g'oli yafuna 24%. Ate yawangula yakijjanya bali bagamba nti yakola ki yawangula. So kikulaga nti akimanyi nti tetwamulonda, akimanyi nti esaawa yonna Bannayuganda bajja kuvaayo bayimirire ku nsonga era babanje obuwanguzi bwabwe. So temugwamu ssuubi, tusigale nga tutambulira wamu, tusigale kubanga kye tumanyi tukyagala era kijja tutwalira ebbanga, but that is how a revolution. Kale tweyanziza nnyo. Webale kukeera. Neyanziza nnyo. Nkwagaliza ekisiibo ekirungi. Neyanziza ne Bannayuganda mwina. Onsiibirayo ekisiibo ekirungi. Inshallah. Tebasiibirayo ku muntu. Babasiibira naye ne bwenkuweera kati gwe ne bwoba tosiibye osobola okusiibulayo omuntu obanga asiibye. Nefuna empeera zezimu. Kati osobola okunsiibulula. Okay. Nze ngenda okusiibula. Akuuma atakumira mpeera. Mweraba. Kale.